Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Spooky Saturday Session. Es geht weiter mit Porcelain Heart. Und wir sind jetzt bei Kapitel 6 und machen bis Kapitel 8. Ja, letzte Mal. Was ist bisher so passiert? Wir sind von einer Hexe gerettet worden, nachdem uns ein Duke durch die Lande gejagt hat und in einen Wald hinein, wo eine Hexe haust. Und von dieser Hexe wurden wir auch gerettet. Wir haben dann ein wenig bei ihr gewohnt, sie beklaut und ja, einige Geheimnisse halb aufgedeckt. Also irgendwas scheint mit der Hexe nicht zu stimmen. Warum haben wir sie beklaut? Einfach nur aus Interesse. Also wir haben ein Buch gefunden, das fanden wir interessant und das haben wir halt einfach mitgenommen. Und wir haben auch ein wenig Hintergrund über das anliegende Dorf gefunden, in der wohl eine tragische Geschichte mit einer älteren Familie passiert ist. Und die wird wohl auch irgendetwas mit der Hexe zu tun haben. Gehen wir mal stark davon aus. Ja, falls euch die gesamte Geschichte interessiert, schaut gerne in der Playlist nach. Da findet ihr auch die anderen Folgen zu diesem Spiel. Wir machen jetzt auf jeden Fall weiter mit Tag 6. Come morning, I am woken by the sound of knocking and by a familiar voice. Hazel, can you open the door? I get out of bed, unlatch the door and open it. Why did you lock the door? You never used to do that. Jesus, wie siehst du denn aus? Was ist mit deinem anderen Auge passiert? Ja, your eye. Oh, this? She taps the bandage a few times, like the thought of it worrying me had never even crossed her mind. I just had a bit of a nasty fall, that's all. It'll be healed in a few days, I'm sure. Are you sure? It looks bad. I told you it's fine. More importantly, I need something from you. What is it? I need your blood. I laughed and expect her to laugh along with me. She doesn't. The look in her eyes is serious. No more than that. Or no more than that. I only now realize just how disturbed she looks. Her only unharmed eye has gone white, its pupil a tiny black dot in a sea of white. Weiß ich nicht, ihr anderes Auge sieht jetzt auch nicht so aus, so normal, ne? I don't know. Her arms are shaking slightly, her hand curling and uncurling, her eye keeps darting around the room. She looks nothing like she did yesterday. What's wrong? No. I told you nothing's wrong. She slams her fists into a wall and the wood buckles from the impact. Hazel, if you love me, you'll do this for me. Okay. Ach ja, wir waren auch noch mit ihr baden letzte Folge, deswegen, wir sind jetzt anscheinend in einer offiziellen Beziehung mit ihr. Auf irgendeine Art und Weise. Great. Also, sie war nackt baden, wir in unseren Anziehsachen. Das kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. She opens her mouth wide to smile, and for the first time, I see how much she's salivating. She grabs me by the shoulder and drags me over to the bed, throwing me against it. I whimper in pain as my body hits the mattress, but I don't dare to move. So I lie there, completely still, as she crawls up onto the bed, kneeling over me. She leans forward until her face is only a few inches from mine, her arms and legs against the bed, standing on all fours like some savage beast. She opens her mouth wide, revealing an impossibly sharp pair of canines, and I brace myself. Then she stops. Mary closes her mouth and smiles at me. Harry, this will hurt a bit. Just bear with it, okay? Then she leans forward and bites my neck. Ist sie ein Vampir? The pain is unimaginable, like a red-hot brand being driven into my shoulder. Worse is the feeling of my blood leaving my body, like my insides are spilling out. But the worst are the sounds. Mary snarling, growling, my screams filling the room from wall to wall. And the loudest, a hideous slurping, gulping sound.
I watch in disbelief as my body thrashes and her skin almost starts to glow, its color slowly returning. I see small hairlines, cracks across her body, ones that I had never noticed before, binding before my eyes. Her hands find mine, and our fingers lock together. She presses me down against the bed, and I can feel myself being almost crushed under the weight. My vision is blurring, sound is receding from the world, my breath is coming up short, and then, Mary lets go of me. The pain fades somewhat. She sits up and wipes my blood from her mouth with one hand. Thanks, honey. You have no idea how much I needed that. Then she clambers off the bed and leaves me there, my arms and chest sore, my clothes a mess, my shoulder still slowly bleeding. As quietly as I can, I start to cry. Some time passes, and Mary returns. She applies a poultice to the wound on my shoulder and bandages it up. She apologizes profusely the entire time. I barely hear her words. I only find the strength to leave my bed hours later as noon approaches. When I step out into the hall, I find it empty. The doors to my workroom is closed, and from the sound of it, Mary is there now, working away. Suddenly struck by the desire to be anywhere but here, I find myself wandering out of the house and down that familiar dirt road. My legs almost move on their own. As I near the edge of the forest, I notice something in the distance, faintly visible between the trees. As I get closer, I make out what remains of a house, burned almost to the ground. Support beams stick out of the dirt like the ribcage of some great beast charred as black as coal. I walk towards it, overcome by curiosity, but as I near the ruin, I suddenly hear a voice. Are you lost, dear? An unfamiliar man in priestly garb is standing to my right. From his tranquil posture, he looks to have been standing there for a while. No, I'm fine. He's clearly unconvinced. Are you all right, child? You look shaken. I said I'm fine, and I'm not a child. I apologize. I did not mean to demean you. It is simply that, before the majesty of God, we are all children, each and every one of us. Here, I have something for you. He reaches into his pocket and pulls out a sprig of lavender, pressing it into my palm. The smell should calm your nerves, and it does wonders when mixed into a tea. I lift the lavender to my nose and inhale. It helps to distract me, at least. Thanks. What are you doing here? I could ask you the same. I don't really know. There's just something about this house. Yes, this place once was a home to a grievous tragedy. I try to visit it at least once a year to pay my respects. What tragedy? The fear of witchcraft is an all too common malady in recent times. Even a decade ago, fear had these people in an iron grip. 2 women used to live here, kind souls, both of them. They were happy to provide food and shelter for travelers who needed it. I found myself enjoying their hospitality on several occasions. Of the 2 women, one of them, Eleanor, I think she was called, she worked in the nearby village, at her family's tailor shop. The other woman worked as a doctor, producing and developing cures and remedies. Ein wenig wie Mary. I suppose that was the problem.
Eleanor told me once that her father could never get out of his mind the thought that she was being stolen away every time she left the village. I heard several that even though the woman was quite the talented doctor, many of the villagers didn't trust her skills. The idea that someone other than God could have such power over life and death, over their life and death, to them it was terrifying. Aber hat das nicht jeder? Also jetzt mal grob runtergebrochen, es hält euch niemand direkt davon ab, einfach über die Straße zu gehen und den nächstbesten Passanten mit dem Messer einfach zu erstechen. Also, es wird vielleicht Leute geben, die versuchen, euch abzuhalten, aber wenn ihr euch bis dahin ganz normal verhaltet und dann direkt, wenn ihr vor ihm steht, einfach zustecht, ich glaube nicht, dass da irgendwer schnell genug etwas tun kann. Aber, also ja, ihr werdet das vielleicht einmal machen und dann wahrscheinlich nie wieder. Es sei denn, ihr seid sehr schnell auf der Flucht und dann wahrscheinlich auch am besten in ein anderes Land. Und ich rate euch auch strengstens davon ab, so etwas zu tun. Ist ja alles hypothetisch. Aber ja, diese Power hat doch jeder. Genauso Medizin. Medizin ist auch schon lange bekannt und das war auch nie wirklich Witchcraft-mäßig. Das ist halt immer komisch, wo die Leute manchmal so die Grenze ziehen. Hatred requires but a small seed to bloom. Ich meine, meistens ziehen die Leute die Grenze bei dem, was sie nicht verstehen. Das ist eigentlich so die Sache. Etwas, was sie nicht verstehen, was sie nicht verstehen können, aufgrund, sag ich mal, der eigenen Capabilities, es einfach nicht verstehen zu können und auch nicht verstehen zu wollen, das wird meistens dann verachtet. Aus welchem Grund auch immer. Das sieht man ja auch bei so, sag ich mal, Schwoblern und sowas. Wenn man das mal runterbricht und sich, also unfreiwillig mit denen unterhält, wie ich es auch schon mal erleben durfte. Man merkt halt einfach, dass das, wovon die da reden oder wovon sie überzeugt sind, wie die Welt funktioniert, halt einfach nur widerspiegelt, wie wenig Ahnung sie eigentlich von den ganzen Sachen wie Physik, Biologie und generell allen Naturwissenschaften haben. Und ja, man muss halt nicht direkt, nur weil man keine Ahnung davon hat, zum Schwurbler werden. Man kann halt auch einfach diese Wahrheiten akzeptieren. Aber manche Leute wollen halt einfach nicht einsehen, dass sie etwas nicht verstehen können. Und dann suchen sie halt Ausreden, warum sie das nicht verstehen. Und die naheliegendste Ausrede ist halt, es ist ganz anders. Wenn ich es nicht verstehen kann, dann muss es anders sein. Wie gesagt, so ist nicht jeder. Also, auch nicht jeder, der, sag ich mal, nicht so ganz intelligent ist. Also, es ist halt nichts verkehrt, nicht intelligent zu sein. Ich bin auch nicht der intelligenteste Mensch, um Gottes Willen. Ich will ja auch noch niemanden beleidigen dadurch. Ich will halt nur damit sagen, dass es halt nichts Schlimmes, nicht intelligent zu sein, aber man sollte offen sein für das, wie es ist. Und nicht irgendwelche Ausreden für die eigenen Schwächen finden. Sondern auch diese Schwächen akzeptieren. Und wenn es nun mal die Intelligenz ist, dann ist es nun mal so. Andere Leute sind im Sport nicht so gut oder in anderen Sachen. Kreativität haben auch manche Menschen. Es gibt immer Sachen, in die jemand nicht so gut ist wie andere. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben alle unsere Stärken und unsere Schwächen. Und so müssen wir uns halt auch akzeptieren. Jetzt wird da viel rumgeredet um nichts. Um irgendetwas zu erklären. Das sowieso jeder versteht. Oder auch nicht. Egal. Hatred requires but a small seed to bloom. I look back at the house and shiver. What happened here? And why does it sound so familiar? Naja, weil du dich in genau der gleichen Lage gerade befindest. Nur, dass du nicht im Village arbeitest. Das ist der einzige Unterschied. Stay hydrated und so weiter. Immer schön trinken. Vor allem, wenn es warm ist. Und auch wenn es nicht warm ist. Trinkt einfach genug. Ich habe Blumen. Ich habe sehr viele Blumen. Ich habe das Gefühl, irgendwann muss ich irgendetwas mit diesen Blumen machen. Ich kann aber zum Beispiel das Buch jetzt nicht benutzen. Das kommt vielleicht später? Ich kann es halt nicht mal inspizieren oder so. Ich könnte halt nur sowas machen wie die Blume nehmen und irgendwo hinklicken. Aber die werden halt anscheinend noch nicht gebraucht, weil wir halt erstmal am Erkunden sind. I can see something behind the glass. It looks familiar almost.
I step closer and carefully press one hand against the glass, but it doesn't budge. Du könntest auch einfach so links da rumgehen. That window is the one part of the building that's still fully intact. And whatever's behind it is blocked by rubble and on the other side. Okay, also ihr seht meine Maus nicht, aber das scheint da Rubble zu sein. Neben dem Fenster. Gestern. I'm going to need something heavy if I want to get through it. Wirf das Buch einfach da durch. Haben wir hier irgendwas liegen? Was ist das hier? Scattered around the area are what looks like the remains of glass bottles, vials, and wooden boxes, torn, shattered, and broken to pieces. What are these? The doctor I told you about, she had quite the collection of ingredients and equipment. I've heard that once the fire had burned itself out, a few of the villagers tore through the house, looking for evidence of witchcraft. This would appear to be the result of their search. Okay, können wir den Stein mitnehmen? I lean down and pick up the large rock with both arms, straining from the exertion. What are you doing? You'll see. Glass! I heave the rock with all my might and flinch as I hear it crash into the window, shattering it into pieces. A few birds fly out of the trees overhead, cawing and cooing in surprise at the sun noise. Was haben wir jetzt hier? Pass auf, dass du dich nicht schneidest, bitte. As carefully as I can, I step through the broken window, avoiding the sharp panes of shattered glass. On the other side, almost buried under the rubble, are a few scattered ingredients and a cracked clay bowl. The ingredients look random at first, but I know better. A sprig of lavender, a branch of hemlock, and in the center of the bowl, a bezoar stone. I clamber back out of the wreckage and look back at the priest, who is staring at me in shock. Sorry, I needed this. I gave him a short nod, then turn around and leave. At first I intend to head back home immediately, then I remember what's waiting for me there and I pause. An image of Adrian flashes through my mind. I need someone to talk to, someone who won't hurt me. I turn around and head towards the village. I break out of the forest and my pace quickens. Adrian war ja die wir an diesem Pastry-Stand da kennengelernt haben, die für uns die Pie gekauft hat. Und mit der wir uns dann ein bisschen unterhalten haben. When I finally reach the village, I'm almost running. I come to a halt in the town center and look around when... Here! Justice has been served. Another fallen soul has been purged from this world. Witness her fate and repent your sins. Repent! I don't hear a word he says. In the center of the town square is a makeshift gallows. Hanging in the gallows, swinging slowly in the faint wind, is a lump of flesh, grey, rotten, and lifeless. Why? My blood runs cold. I collapse to my knees. What happened? What in God's name could have happened here? Just 3 days ago, Adrian had been so full of life. Why? Why not Mary? She's the one they were hunting for, right? She's the damned witch. She's the one who deserves to... I can't afford any more attention, and I can't bear to stay here even a second longer, so I run. Without any thought of where I'm running to, my feet pick up speed until the world around me seems to fade into the distance. I bite my lip to fight back the tears. I'm already getting some stares from the crowd. I only stop and collapse onto the dirt, grasping for breath, when the village is no longer in sight. Ja, das ist halt das Problem. Wenn die Leute ungeduldig werden, braucht man meistens einen Sündenbock. Tag 7. When I wake up, the sun is bright, the sky is blue, and the birds are singing. It's a beautiful day. On days like this, kids like you.
I groggily pull up myself out of bed and stumble into the hall. Once again, I find the house empty. There's a note left on the table, in shaky, unconfident handwriting, next to a loaf of bread and a few apples. I don't think I should be around you anymore. I don't know when I'll be back. I'm so sorry. M. Take a bite out of one of the apples, savoring its bitter taste. Then I get to work. Mary was in the workroom all of last night, so I couldn't use it. But last night was a half moon. Today will be my only chance to prepare the potion for the next month. I enter the workroom and retrieve the bezoar from its hiding place, then lay out all of my ingredients. Hemlock, arum lily, St. John's wort, and lavender. Mixing the paste takes a while, as does preparing the water. It takes some searching through the kitchen to find a bowl, and then I have to trace my path back to the stream. Then I use a tinderbox to get the fireplace going and hold the bowl at arm's length over it until it feels warm enough. From there I follow the instructions to the letter. Apply the paste to the bezoar, let it soak in the water for a few minutes and collect the sediment. I scrape it up until a small glass vial, no bigger than my pinky finger, cork the vial and tuck it into my pocket. I am suddenly overcome with hesitation. That's it, right? All I have to do now is drink the potion, and no one from my past life or my current one will ever be able to find me again. Nochmal als Erinnerung, diese Potion soll das Gesicht der Person ändern, die es trinkt. Also wir würden praktisch ein neues Gesicht bekommen und würden halt nicht mehr von dem Duke gejagt werden, der dieses Land regiert. I will be free at last. Shaking slightly, I raise the potion to my lips and steel myself when I suddenly hear a noise outside at the door. Panicking, I quickly cork the vial and stuff it back into my pocket when the door bursts open. Hazel! I realize for the first time that she isn't wearing her eye patch. In fact, her eye's completely healed. For a moment, my neck twinges with a dull pain. Yes? I'm sorry. She reaches out and takes my hand, but when I recoil from her touch, she shrinks back. I mean it. I really do. I thought I needed some time to think, but I was just trying to avoid this conversation. I don't want you to hate me. But maybe you should. The things I've done, the people I've hurt, the people I've abandoned. I don't deserve forgiveness anymore. And here I am, trying to run away again, like I've done so many times before. If you give me a chance, just one more chance, then I'll do everything I can to make it up to you. I swear, I'll never hurt you again. Can you do that? Give me one more chance? I open my mouth to give her my answer when I suddenly hear the distinctive sound of someone knocking the house's front door. We both freeze. Who is that? I don't know. The knocking repeats louder now. I move closer to the front door, my nerves on edge. Hazel! I know you're in there. Come out now and we can settle this peacefully. My blood freezes. I know that voice. Alright. I didn't want to do this, but you leave me no choice. Reginald! There's a crash and a shower of splinters as an axe tears into the door, breaking through the latch. The door swings open. Good man, Reginald. Keep this up and you'll learn that knighthood any day now. The Duke of Heart barges his way into the room, flanked by two tough-looking guards, each armed with a crossbow. My blood curdles. Mary steps in front of me and rises to her full height, her hands clenched into fists, her eyes full of fire and brimstone. And just what the hell you think you're doing? Why, reclaiming my property, of course, as is my good God-given right.
Don't make too much of a fuss about it. This is my land after all. I was bound to find her eventually. He reaches into his pocket and pulls out a daffodil, staring at it with some tenderness. That girl, Adrienne. She was quite the talker, once I put her under the knife. Not that it did her any good. You're sick! Get out of here now, if you want to keep your life! The Duke sighs carefully, tucking the daffodil back into his pocket. Can we do this like adults, please? Without the name-calling and stupid threats. Your threats aren't going to work. I've taught my men a lesson or two about fearing anyone other than me. I notice whip scars and bruises across the man's arms and faces. I shiver. Hand over my Hazel, or I will order my Reginald here. He claps Reginald on the shoulder, who looks uncomfortable with the attention. To shoot an arrow right through your head. Your death will be painful and ugly. And then, I'll take her anyway. It's your choice. Hazel isn't yours. She never was. You just aren't getting it, are you? I am the Duke of this province. I own the floorboards you're standing on, and the ground beneath it. I own this house, and I own this forest. And I own Hazel. She's in fact one of my most treasured possessions. And I just cannot stand the thought of anyone else touching her. Das ist ein bisschen ironisch, dass du letztes Mal noch versucht hast, sie umzubringen. Ich meine, das war dann wahrscheinlich so nach dem Thema, wenn ich sie nicht haben kann, soll sie keiner haben, aber trotzdem. Mary bristles at his words, and the Duke's features light up in sadistic glee. Oh yes, I've heard of you before. The way you take in poor, broken young girls, then leave them homeless when they reject your advances. Several of my current mates came to me because they had nowhere left to go after you abandoned them. He nods towards me, and I shrink back behind Mary. Does she know? Have you tried to touch her already? Oh, look at her eyes. Of course she knows. And have you apologized yet? Have you begged her to give you another chance, to never leave you behind? At least I am honest in my intentions. When Mary, Jesus Christ. When Mary finally speaks, her voice is cold and quiet. Shut up! She turns back to face me. It's not true. But she sees something in my eyes, some hint of doubt or fear. Her expression barely shifts, but I see tears budding in her eyes before she wipes them away and turns back around to face the Duke. She closes her eyes, takes a deep long breath, and for a moment she is the picture of calm. Then her eyes snap open and her fists unfurl, her fingers curved like claws. She leans forwards, crouching almost like a tiger before its prey. When she speaks, her voice betrays no emotion. This is your last chance. Leave now, or I will tear you limb from limb. Reginald, ready your bow. Yes, sir. Hazel, close your eyes. I screw my eyes shut tight, and the world goes dark. I hear the twang of an arrow being loosed and the dull thud of hitting the wall. I hear running and growling, and then screaming deep and guttural. I only open my eyes again once the room is silent. I find the room completely empty and completely still. Behind me, the workroom door creaks open and Mary pokes her head out. Are you okay? Yes. Great. What happened? What happened? I dealt with them. But you don't really want to know any more than that, do you? You should get some sleep. We'll talk in the morning. But it's only noon. I'll be busy for some time. With that, she leaves the doorway and slams the door shut behind her. I watch it bounce off its hinges, then settle slightly ajar.
As I'm standing there, I suddenly hear a loud noise, a horrible tearing noise, and then a loud crack. I inch closer to the door. I have to know. I press my eye up against the opening, and I see it. Mary crouching over a pile of body parts. It's almost hard to believe that so much flesh and so much blood could come from just 3 bodies. She reaches down and, with delicate force, tears a chunk out of one of the corpses. She raises the chunk of meat to her lips and takes a bite, and just as she swallows it, the look on her face, it's sheer bliss. She must have heard me gasp in shock, because her eyes dart to the door and she jumps to her feet. I try to back away, but I only make it a few steps before the door crashes open and Mary steps out in front of me, knife still in hand. I knew it! I knew you were spying on me! I back away further, my hands shaking. You... I can no longer control myself. The words spill from my mouth unbidden. The Duke was right! You're a monster! Mary lets out a scream of frustration, and I wince and cover my ears. She grips the door frame so tightly that she tears through the wood like it was butter. You have no idea. I have been so hungry for so long now. I've been starving myself all week just for you. Why? So you could build up an appetite? Am I next on your plate? No! It was because I wanted to be someone you could love. I was trying to change. I just lost control for a second, that's all. I shrink back further, and I see panic creep across her features. Please, you have to understand. Everything that you said, it was all lies. Well, there have been other girls, yes, before you, but they were the ones who left me. I've never hurt anyone, I swear. Naja, also, so wie das klingt, das ist jetzt halt so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube nicht, dass sie Böses gewollt hat, aber sie hat mit den anderen Mädchen wahrscheinlich genau das gleiche durchgezogen wie mit uns. Und das ist verdammt gruselig. Und wenn man da nicht unbedingt ein absoluter Freak ist, der für sowas auf irgendeine Weise Verständnis hat, würde jeder normale Mensch wahrscheinlich die Flucht ergreifen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das ist halt crazy. Also, so wie ich das verstehe, ist sie halt eigentlich nur so eine overprotective Mother mit der Need für menschliches Fleisch und Blut und keine Ahnung was, weil sie ansonsten auseinanderfällt. Und deswegen musste sie Blut von uns entnehmen, aber das ist ja auch nicht unbedingt okay. So, keine Ahnung. Es wäre was anderes, wenn sie uns das von Anfang an erzählt hätte. Sie wollte uns damit wahrscheinlich nicht erschrecken, aber es gibt ja Möglichkeiten, das vorsichtig zu erklären. So nach dem Thema schon anfangen mit. Das könnte dich jetzt eventuell erschrecken. Aber. Und dann halt die ganze Situation zu erklären. Um zu gucken, ob man dann Verständnis hat. Wenn die Leute dann abhauen, dann ist das halt so. Da muss man halt irgendwen finden, der Verständnis dafür hat. So ist es im echten Leben halt immer. Das ist halt auch mit Verständnis einher, weil eine Beziehung kann ja ohne Verständnis nicht funktionieren. Und das gilt für alle Beziehungen, jetzt nicht nur für Monsterbeziehungen zu anderen, sondern um eine Beziehung zu führen, muss man immer Verständnis für die Situation des anderen haben. Und der andere muss auch Verständnis für die Situation von einem selbst haben, um halt eventuelle Reibungspunkte zu vermeiden. Oder halt Verständnis dafür aufzubringen. Duh. Und dementsprechend sollte man von Anfang an ehrlich sein. Und wenn es halt etwas so Gruseliges ist, wie in dem Fall, muss man das halt trotzdem direkt am Anfang sagen. Halt nur mit nach dem Thema, das könnte dich jetzt erschrecken. Aber ich möchte ehrlich zu dir sein. Und das wirft schon ein komplett anderes Licht auf jemanden. Weil dann könnte man viel ruhiger mit der Situation umgehen, als wenn man so damit überrascht wird. Naja. Also, wie gesagt, ich glaube schon, dass der Duke nicht gelogen hat. Der hat wahrscheinlich genau das gesagt, was ihm die anderen Mädels berichtet haben. Und die anderen Mädels haben wahrscheinlich genau das erlebt, was wir jetzt erlebt haben. Und das ist halt nicht gut. Naja, weiter geht's hier. Und I've never hurt anyone ist halt auch kritisch, weil sie hat uns ja auch schon verletzt. Mit dem Biss. Ob das jetzt zu ihrem Selbsterhalt
war oder sonst was. Und sie hat uns danach ja auch Laster draufgepackt, aber trotzdem. Sie wollte niemals jemanden verletzen, das ist was anderes. My neck twinges with dull pain. My hands find the front door behind me and I grip the doorknob tight. Hazel, please, I still love you. Won't you give me one more chance? Und genau das hat der Duke ja auch gesagt. Die anderen... Ich sag ja, der Duke hat nicht gelogen. Es ist halt nur nicht so, wie sie das empfindet. Aber das heißt nicht, dass es gelogen war. She holds out one hand towards me in a gesture of reconciliation. Looking at her delicate fingers, her carefully trimmed nails, it's hard to think of her as a monster. Then I remember the feeling of those nails digging into my back. I pull the door open and turn around. Hazel, was everything we've done together meaningless? Was it all really worth nothing to you? Wir kennen uns doch erstmal seit ein paar Tagen und es waren jetzt nicht so die emotionalsten Sachen, die wir da erlebt haben. I turn back and stare into her eyes, full of genuine sorrow. Tears stream down her cheeks. Hazel, please. I can change. Just take my hand. Ich habe ja gesagt, wir werden alle Enden durchgehen und ich denke mal, also wir müssen uns das merken hier, Kapitel 7, das ist wahrscheinlich eine der Hauptentscheidungen. Ich glaube, ich kann ja hier auch nicht speichern, ne? Ne, wir konnten hier nur Kapitelauswahl machen. Wir sind in Kapitel 7, da müssen wir uns merken. Ich denke mal, wir gehen erstmal mit der normalsten Reaktion und wir hauen erstmal ab. Weil das ist, finde ich, sehr... Das würde der Charakter meiner Meinung nach tun, so wie ich sie bisher kennengelernt habe. I turn back and walk through the door, out into the forest beyond. Hazel, come back here. I ignore Mary, she has no power over me anymore. From here, my future is uncertain. I don't have anywhere to go, but with the Duke dead, I don't have anyone hurting me either. And if I ever do need it, I'll have the perfect getaway tool hidden in my pocket. Hazel! Hazel! I suppose the first place to head is the village. No one is waiting for me there, but there might be opportunities for work and lodging. I could even find that priest. I'm sure he would be willing to help. And from there, well, I could go anywhere. I pick up my pace behind me. Mary's house is almost out of view. Then something heavy crashes into my back. As I fall to the ground, I turn around. Mary kneels over me, her face twisted into a vicious snarl. You think you're so much better than me? You think you have the right to toy with me like this? Ich habe mit niemandem gespielt. Also... Du hast uns vertrieben mit deinen Aktionen. You were planning to tell the villagers about me, weren't you? I'm not going to let you get me killed. I try to sit up. No, Shut up! Shut up! She pushes me back down, and as her palm slams into my chest, the air leaves my lungs. As I crash onto the ground again, I hear a crack, and I think for a moment that one of my ribs has broken. Then I feel it, a cold liquid seeping through my clothes and into my skin. The vial. My body starts to shake, racked by convulsions, as an unimaginable pain blooms in my chest like a bright red flower. I can't move, can't speak, can't think. I can feel my bones twisting, my skin tearing, my muscles coiling around themselves, then breaking apart. Oh no, I didn't mean to. I try to focus, to picture my body intact and whole, but the convulsions continue. It's alright. I'll put you out of your misery, okay? I try to open my mouth to speak, to tell her that it'll be alright, but all that comes out of my mouth is a pathetic whine. Shh, it's alright. I love you. She plants a kiss on my forehead, then places one hand around my neck. I reach out one hand trying to grab hers, to move it away, but my fingers only brush uselessly against her wrist.
She clenches her grip, and with the sound of flesh tearing, my life comes to an end. Don't cry. You'll be part of me now, see? We'll be together forever. We'll never be apart. I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry. Credits? Oh, ich muss die Credits einzeln durchklicken. Jesus. Kann ich hier nicht, dadurch kann ich auch schnell klicken. Wenn euch irgendwas interessiert, macht halt Stopp, ne? Notes from Sinner. Thank you so much for playing our little labor of love. One dislocated leg, please send well wishes to me. One concussion, please send well wishes to me, Omar. One insane fever, get well soon, Astra. And a team of tired souls later, this game finally exists. Please be kind, write a nice comment, and if you'd like, we live for them. Play through the game again and again if you want. Unlock all the endings and maybe an Easter egg. Stay tuned for more toxic Yuri horror games and check out the other games if you haven't yet. The world will never have enough. Ja, das sind nette Kommentare. Wir werden auf jeden Fall noch die anderen Enden durchgehen. Und wir sind ja auch noch, glaube ich, nicht am Ende. Ich weiß nicht, warum ist hier so ein Kasten. Wir haben... okay. Es gibt gar nicht 10 Chapter. Es gibt nur 7 Chapters plus die 3 Enden. Okay. Dann können wir, glaube ich, in dieser Folge das Ganze schon beenden, weil dann geht das relativ schnell. Wir gehen jetzt einfach wieder in Chapter 7 rein. Day 7. Und skippen halt durch bis zu dem Punkt, wo wir eine Auswahl treffen. I guess. Stay hydrated und so weiter. Das ist Hazel. Es geht weiter. Jesus Christ. Sound delayed und so. Wir fragen mal, was passiert, wenn wir hier sagen, are you okay? Are you okay? Did they hurt you? Hazel? You've known me for a while now. Don't ask stupid questions. You should get some sleep. We'll talk in the morning. Das war... Jesus! Ich mache mir Sorgen. Warte. Und sie fragt, warum wir abhauen wollen. Sie fragt, warum wir nichts mit ihr zu tun haben wollen. So, ich kann doch über dieses ganz andere hier drüber hinwegsehen. Aber das... Jesus, wir machen uns Sorgen um dich. Was ist denn das bitte für eine Reaktion? Dann frag keine dummen Fragen. Also, mal abgesehen davon, ich bin kein Fan von dieser Aussage, es gibt keine dummen Fragen, weil es gibt sehr wohl dumme Fragen. Aber, das war alles andere als eine dumme Frage. In jeder Hinsicht. So, selbst wenn wir und das wüssten, dass sie Superman ist und unverwundbar und sonst was. Es ist doch trotzdem, kann man sich doch um jemanden Sorgen machen, den man mag. Sie will doch, dass wir sie mögen. Also was soll das? Was war das jetzt für eine Reaktion? Das habe ich jetzt null verstanden. Aber okay. Sie ist vielleicht gerade ein bisschen angespannt, aber trotzdem. So. Back to the question at hand. Ask about the potion, das finde ich gerade interessant, weil Take Her Hand scheint ja das beste Ende zu sein, oder nicht? Ask about the potion. A while ago, you said that you had a unique skin condition. I'm guessing it's a bit more than that. Well, yes, but... And you got it from drinking that potion, didn't you? How did you know? I thought so. I had suspected it for a while now,
Would Mary really have devoted so much to creating this potion if she had no interest in drinking it herself? And could such an incredible potion really come with no side effects? I pull the small vial out of my pocket and stare at it. It looks like a muddy green liquid, nothing more. To think that so much power could be contained in something so unremarkable. Is that? Hazel, put that down! It's dangerous! I know. It's all your body's fault, right? You cursed body. That's what makes you hurt people. No one could ever really stay by your side. No one could ever understand your pain. Because no one else has been through what you have. What are you doing? Giving you a second chance. I raise the vial to my lips and drink deep of it, feeling its bitter tang fill my mouth, feeling its power fill with my veins. I am unmade in an instant. I... You saved me, you know? Giving me that chance. When nobody else ever would. When everybody else had abandoned me, you were the only one who stood by my side. Thank you. I just wish... I wish I could have saved you too. Thank you. Jesus Christ, what happened there? What? Das war Ending 3. Ich meine, obviously. Jetzt gehen wir nochmal zu also anscheinend Ending 2 und ich skippe mal kurz dahin für euch, ne? Okay, dann nehmen wir wohl mal ihre Hand. Take her hand. I take her hand and feel her fingers grip mine with reassuring strength. I forgive you. Mary pulls me into an embrace, tears streaming down her face. Oh, thank you. You have no idea how much this means to me. It's alright. I never hated you. I was just so scared. Oh, Hazel, I love you so much. I love you too. She squeals in joy and clutches me tighter, so tight that it hurts for a moment. I let out a yelp of pain and she lets go. Oh, I'm sorry. I need to be more careful with my strength. Don't worry, I'm fine. So, I should prepare lunch. How does meat sound? My eyes drift over to the workroom door and Mary laughs uncarousally. Oh, don't be silly. We have some lamb left in the pantry. I'll go get it now. That sounds great. Wonderful. She smiles at me, and in that moment, the whole world seems to shine. Several months later. My small world is, for now, blissfully dark and silent. The cold stone floors numbs my skin, but its touch is familiar and comforting. Then I hear the door creak open above me, and footsteps echo down the rough stone stairs. How are you doing, honey? I let out a low, dull whine, but Mary just chuckles. That doesn't tell me anything. My mouth tries to form the words, but my lips just flap uselessly. Come on, you should really be used to it by now. I'll keep teasing you until you get it through your head. You're never going to get to speak back to me again. She pushes my lips aside and reaches one finger into my mouth. It brushes against the useless stump where my tongue once used to be. Good. The cut's healing nicely. I whine pitiful, but Mary just looks down at me with scorn. Come on, you shouldn't be so upset.
It's not like you ever used that tongue for anything meaningful. This is what comes to those who speak only to pass judgment. Although I have trained as a surgeon, so... She leans forward and whispers into my ear. Once I'm sure you've learned your lesson, I might just let you have it back. Won't that be nice? I recoil from her, retreating back into the darkness, but she just follows me with her candle, its light burning my weakened eyes. Oh, are you hungry? Is that why you're so upset? I try to back away further, but the chain wrapped around my legs catches against the wall. Mary sighs and moves closer. One of her arms wraps around me, and the other brushes through my hair, trimmed down to almost nothing. I know, it's sad that I have to chain you up like this. But we both know the reason, don't we? Every time I give you space to roam, you try to run away from me. When will you learn your lesson? I whine and try to push her away. Mary looks down at me with a deep pity. Look, I don't hate you. I want you to be happy. If you keep playing along and doing everything I say for just a few more days, I'll let you up into the garden next time. You'd like that, wouldn't you? Good girl. Her arms coil around my body like a python, squeezing me like a vice. I'm breathless until she relents, and I gasp for air. I try to pull away from her grip, but she just holds on tighter, and I go limp. I stare up into her eyes, so full of desperate affection, as she leans in closer. I love you. Jesus Christ, 3 absolut verstörende Enden. Aber es gibt ja noch ein Easter Egg, also ein Secret-Ende. Was? Secret Ending unlocked? Ach so, okay. Wir haben es jetzt unlocked, aber wie kommen wir denn dahin? Das wäre meine Frage. Müssen wir einfach nur noch mal das eine Ende spielen? I don't know. Aber ich weiß, wie ich es herausfinde. Und das ist nochmal ein kurzer Cut für euch. Bam. Okay, also das Secret Ende. Ich hatte da ein wenig suchen müssen, weil das Spiel auch noch nicht ganz so alt ist zum Zeitpunkt, wo ich es spiele. Wo die erste Folge, wo ich die erste Folge aufgenommen habe, war es auch gerade nicht mal 24 Stunden draußen. Ja, das Secret Ende findet man tatsächlich hier im Title Screen. Es ist dieser glänzende, schöne Apfel. Secret Ending. I wake up with a jolt. Was any of that real? Was it all a dream? No, I remember now. The Duke, he came to our house, looking to hurt us. Too freaking bad he was nothing more than a little B-word. Jesus Christ, woher kommt auf einmal diese profound language? When I pulled out my darling Smith & Wesson M and P 9mm Sluger, he just shit himself and died. What the hell is happening? Yay! Hello, baby. Ready to go out? We're going to get Ice cream and go on the roller coaster. hell yeah! What the hell is happening? Ich dachte, das Secret-Ende wäre wenigstens ein gutes. Also, es ist ja irgendwie gut, aber es ist ja nicht ernst. Aber es ist funny. Also, ich sehe, dass es funny ist, aber ich hatte ein bisschen auch auf ein gutes Ende gehofft. Also, ein ernstes gutes Ende. What the hell is happening? Ah, ich kann nicht mehr. Please make it stop. Jesus Christ, okay. Aber damit haben wir... Ich meine, das war ja mehr ein... Ich meine, in den Kommentaren wurde es ja erwähnt, dass es ein Easter Egg ist. Es ist zwar als Secret Ending bezeichnet und es ist ja auch irgendwie ein Ending. Aber
Es ist mehr ein Easter Egg als ein Ending, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, bleiben wir halt bei den chaotischen, absolut grauenhaften Enden. Alles ist kacke, es ist wie in Real Life. Auch so eine wunderbare Visual Novel, die wunderschön bunt gezeichnet ist, es ist einfach nur eine Katastrophe. That's life, I guess, for you. Aber okay, beenden wir das hier und schauen wir mal, was wir morgen spielen. Vielleicht schaue ich mir noch ein paar Spiele, also je nachdem, was die Entwickler noch für Spiele haben, mal an. Weil das scheint interessant zu sein. Ich mochte die Visual Novel wirklich sehr. Also es muss nicht immer alles ein gutes Ende haben. Schlechte Enden können genauso großen Impact oder manchmal sogar noch einen größeren Impact auf eine gute Story haben, wie gute Enden im Endeffekt. Also ich fand, die Story hätte vielleicht ein gutes Ende auch verdient gehabt, aber sie braucht es nicht zwangsläufig. Sie kann auch so wunderbar stehen bleiben. Von daher, ich fand's gut. Es war ein sehr gutes Spiel. Mir haben die Animationen sehr gut gefallen. Mir hat der Zeichenstil sehr gut gefallen. Und was gibt es noch mehr dazu zu sagen? Ja. Unterstützt gerne den Entwickler oder die Entwickler. Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Link zu deren itch.io, wo ihr halt donaten könnt und euch das Spiel auch selber runterladen könnt. Auch kostenfrei, wenn ihr denn wollt. Und ja. Wir schauen uns dann morgen wohl mal ein weiteres Spiel von denen an, sofern da denn noch Horrorspiele bei sind. Aber ich gehe mal stark davon aus. Gut. Aber bis dahin bedanke ich mich wie immer erstmal fürs Reinschalten und wünsche euch allen noch einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen spooky Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal, bei welchem Horrorspiel auch immer. Bis dahin. Bye, bye.